Hola Casa B, hoy es lunes el 26 de octubre. Les voy a dar 2 días de lecciones, hay mucho que hacer. Primero, con el 26 de octubre, lunes, lo que tienen que hacer es examinar las diferencias entre el subjuntivo versus el indicativo. Yo tengo un video y práctica y no es para tarea, sino práctica. Bien. Después, ustedes van a ver un video de basura en las calles. Simplemente es para practicar escuchando. Es la parte de escuchar para el tema 2. Entonces, hay que prestar un poco de tiempo escuchando porque es bueno hacerlo cada día antes del examen. También, bueno, hay una puzzle para nosotros también que tiene que ver con coronavirus. Entonces, eso es parte de eso también. La tarea es trabajar en tu comparación cultural del tema cuál es el papel de la ciencia y tecnología en el cuidado y la salud y el bienestar de la gente. Bien. Yo tengo un ejemplo de una presentación para ustedes, pero no puedes replicar esa presentación, sino ver un ejemplo. Bien, entonces empezamos aquí. Eso es otra vez el tema y eso es lo que vamos a ver en el examen de AP, esta parte también. Compara algún avance de la ciencia o de la tecnología que haya beneficiado la salud o el bienestar de las comunidades en las que has vivido con un avance en una región del mundo hispanohablante que te sea familiar. En tu presentación puedes referirte a lo que has estudiado, vivido u observado. I'm going to give you 2 options. I think I mentioned this before, but I'm going to say it again. You have 2 options. You can either compare one type of advancement in the United States with something that's similar in a Spanish-speaking country that does the same task, like cleaning the water, cleaning the air, or a way to recycle, something in the medical world. So think about our well-being and our health, okay? Or you can compare the same type of advancement in science or technology. So either one that refers one from the United States and one from another country, Spanish-speaking country, that has the same task, the same end result, or the same exact advancement and how it's used in the 2 countries. Now, I said before that it had to be something, it has to be something that's was made in the United States and in the Spanish-speaking country world. Don't worry about that. Just use something that it could be made, like solar panels. I don't even know where those were produced. So don't worry about that part, where it was originally created or discovered or invented, but how it's used, okay? All right, let's go on to, and then here's an example of how you might want to structure your first paragraph. Me gustaría comparar como blank, whatever it is, in whatever country, y los Estados Unidos, or you could talk about a specific state, tienen un impacto en el cuidado y la salud y el bienestar de la gente. Es importante notar que entre ambas culturas existen aspectos similares, tanto como aspectos diferentes. Quisiera presentar estos aspectos por separado. Again, this is what my students last year used as a template, as a formula, but you do not have to use these words. You can use something else, but it has to introduce the topic, the 2 countries, and to say that you're going to compare them with similarities and differences, and then also that you're going to present them separately. Okay, so really it's just smart to just plug in what you need to, and then start with your 2 similarities. That's going to be your next paragraph. Then the 3rd paragraph is going to be the 2 differences, and then you're going to have a conclusion that restates maybe similar stuff to what you state in the intro, but then have some type of personal opinion. Here's an example of one of the presentations. I'll let you look at this. This is what one of the students made last year. It isn't the actual cultural comparison. It's just the slide presentation that he spoke from.
just so when you actually write the cultural comparison, it's going to just have this has got some images and stuff in it. So just so you can see how he set it up. But the actual comparison will be your own words and will be the intro, similarities, differences, and then conclusion. Mira, esta tutoría es un tutoría del subjuntivo versus el indicativo con doubt, disbelief, and denial. Okay, that's the D in weirdos. I want you to watch this, and it's just good to remember that. And there's a little bit of practice. Oops, we're not going to start it. It's kind of long, but it's a good one to watch. And then mira, these are verbos de cabeza. Eso es el subjuntivo versus el, indicativo, que no es el subjuntivo. Y aquí, subjuntivo están aquí. So, cuando son negativos, son subjuntivos. Cuando son afirmativos, son indicativo. Okay. And then here's a couple of, I want you to try these. These are estas dos pantallas. Hay que llenar los espacios hay que decidir si es subjuntivo o indicativo y escribir el subjuntivo indicativo para esta pantalla y esta pantalla. Después puedes corregir tus errores en las siguientes pantallas. So the next two have the answer. So let's skip over them really quickly. Okay. Bueno, here we're going to get into the video. This is just a little intro video about the word sin fin. Sin fin, here I'm going to read this to you. It says, en el video que vas a escuchar para la preparación, para la parte de escuchar en el examen 2 del tema 2, hay la palabra sin fin. Es, dos veces oímos sin fin. Sin fin como dos palabras tiene un significado diferente que cuando simplemente es una palabra. So, hay la palabra sin fin. Significa an endless number or infinity. So, it's a noun. Pero cuando se escribe como dos palabras así, sin fin, significa without end, and it's not a noun. Mira este video corto con su explicación. Bien. Oops, where am I going? Let's get over here. Okay. Whoops. We don't need to watch the whole thing right now. Okay, so you can watch that on your own. And that is preparation for this. This is the video that you're going to see during the exam. Mira este video sobre la basura en las calles. Tantas veces como posible antes del examen. Es la base para el examen de escuchar para tema 2. Entonces, una vez o dos veces hoy, yo quiero que escuches y mires este video porque van a llenar espacios con las palabras que oigas. So you're going to be writing in what you hear on the test. So if you want to start writing it out to practice, that's fine. Or just listen to it a couple of times, that's fine too. We're going to actually listen to it in class for practice as well. And then this is your homework. Van a completar este puzzle de la coronavirus. Es bastante fácil, mi opinión. Pero bueno, estamos estudiando ciencias y tecnología, entonces tenemos que hablar un poco de del coronavirus. Es una explicación básica es fácil de comprender. Entonces, puedes imprimir o hacer clic aquí para ir a tu puzzle para hoy. Eso es la tarea, and it's due tomorrow morning. Okay. Bien, that was a lot for lunes. Let's take a look at martes. So even if you, some of that practice stuff, even if you do some of it martes, that's okay, but make sure you complete all of the stuff between today and tomorrow. Martes, el 27 de octubre. Let's start now, okay? El plan para hoy es ver el video de basura otra vez, el video de práctica para el examen de tema 2. Hay un puzzle, simplemente es práctica, no hay preguntas de comprensión, pero tiene que ver con tan como en tanto como práctica. También ustedes van a ver un video de la coronavirus diferente y contestar unas preguntas de comprensión, ¿ok? Entonces, la tarea otra vez es el video de coronavirus y contestar las preguntas. Y quiero que ustedes practiquen y escriben, por favor, la comparación cultural. That rough draft is going to be due
Thursday when you come to school. So on Thursday, you have to have the rough draft because we're going to have some work time in class on Thursday. Okay. Aquí está el video. Here's that little, you can click right on here. Puedes hacer clic aquí para ver este video de práctica nada más. No hay preguntas de comprensión, pero bueno, nos ayuda un poco porque tenemos que escribir nuestra comparación cultural y a veces usamos estas palabras en nuestras comparaciones. Bien. Aquí está el video que tienes que hacer para tarea. Es un avance argentino contra el coronavirus. Van a ver este video y hay una hoja. Y también I put this as a link as homework as well. Okay. And then that is your homework. So remember, Thursday morning when you come to class, or if you're a distance learner, I want you to upload that. But for the people that are coming here, CASA B, you are going to actually bring a typed rough draft, que es sloppy copy, primera copia de tu comparación cultural porque es un día de trabajar. Okay? Entonces, tienen que hacer muchísimo y looking ahead, so this is our plan, is we have our exam this Friday, el 30 de octubre, es el examen de tema 2. You guys have that, and I'll post it again, the rough draft, or sorry, the guía de estudiar. I'll put that up. And then the comparisons, your cultural comparison will be next Thursday. So el 5 de noviembre es el día de sus comparaciones culturales. Pero otra vez el examen es este viernes, entonces hay que practicar. ¿Okay? Hasta luego. Chao.